Aloha, đại diện cho cộng đồng Việt Nam tự do tại Hawaii. Chúng tôi đến đây để chia buồn với lại trưởng nam là Đệ Vân, Mỹ Vân với Kiều Vân, một người mẹ đã ra đi vĩnh viễn không ngày trở về. Một giờ phút nữa là ra đi, chúng ta không còn gặp mặt nữa, ra đi vĩnh viễn. Đây là một cái đau khổ nhất trong cuộc đời. Người mẹ đã ra đi mà không trở lại. Chúng tôi đến để chia buồn với gia đình và toàn thể quý vị có mặt ngày hôm nay. Thứ nhất là cảm ơn Hòa Thượng Thích Thông Hải, Viện trưởng Viện Chân Không tại Hawaii, Thượng tọa Thích Nhật Thiện và Thích Bích Khuê, sư cô Tuệ Hạnh và quý tăng ni và sư cô của các quý vị tại các chùa tại Hawaii, và đặc biệt Thiền Viện Chân Không và toàn thể quý vị ban hộ niệm của Viện Chân Không đã có mặt ngày hôm nay. Nhất là Hòa Thượng đã chủ trì lễ phát tang, lễ cầu siêu cho Taylor 7, sư cô Lien Nhẫn ngày trở về với Đức Phật. Sư cô Lien Nhẫn đã gần với Phật. Giờ này tôi nghĩ rằng Phật không thể nào bỏ được. Quý vị đã gần với chùa, gần với Phật, gần với các quý vị tu hành và đạo đức. Tôi nghĩ là Đức Phật giờ này đã nhận lời cầu nguyện của quý vị. Một lần nữa cảm ơn Hòa Thượng và toàn thể quý vị thân bằng quyến thuộc và bạn bè. Lần nữa xin nguyện hương hồn của linh hồn của Lien Nhẫn được siêu thoát lên miền vĩnh viễn hoan lạc. Aloha toàn thể quý vị. Mahalo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, tất cả quý Phật tử hiện diện. Thưa quý vị, sự ra đi của sư cô Lien Nhẫn là một cái sự mất mát cũng rất lớn cho gia đình của sư cô, cũng như những người thân bằng quyến thuộc xa gần. Đã mất đi một người mẹ, một người bà và một người thân thương. Và Thiền Viện Chân Không cũng mất đi một sư cô và chúng ngoài trú của Thiền Viện nhiều năm. Nói đến sư cô Lien Nhẫn là ai cũng rất là thương. Riêng cá nhân chúng tôi rất là thương, cho nên đã cưu mang dìu dắt cho sư cô rất nhiều trước khi và sau khi cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp chủ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng già thế giới, Khất sĩ thế giới, ngài trước khi viên tịch cũng sau khi viên tịch, ngài đã gửi gắm chúng tôi để dìu dắt cho sư cô cái đoạn đường còn lại, vì ngài đã tuổi già sức yếu, và sư cô đã cùng với chư tôn đức tăng, chư tôn đức ni tu tập trong sự hài hòa rất là tốt đẹp. Bởi vì tánh hành của sư cô là một cái người mà có thể nói là ai nói có thể nói là dùng cái chữ chính xác nhất là vô thượng vô phạt, tức là không thượng mà cũng không phạt. Sư cô lúc nào cũng hài hòa. Đôi khi chúng tôi cũng rầy dạy sư cô cũng mô Phật mỉm miệng cười và khen, sư cô cũng mỉm miệng cười, không một lời nói tới nói lui gì hết. Cái tánh hạnh sư cô là như vậy, là ai trong chúng cũng đều biết sư cô Lien Nhẫn là tánh rất tốt, và trong Phật tử ai cũng thương cô. Kể từ khi bệnh dịch đại dịch đã bùng phát khắp các nơi trên thế giới, riêng Hawaii thì Thiền Viện Chân Không lại sinh hoạt hạn chế lại cái sự tụ tập. Quý sư cô lớn tuổi có nền bệnh cũng ít dám về thiền viện. Kể từ đó sư cô Lien Nhẫn không có về, thì sau đó thì được biết là sư cô bệnh rất nhiều. Thì chúng tôi chỉ biết qua sư cô Tề Hạnh cho biết vậy, chứ còn không có dịp để gặp sư cô Lien Nhẫn. Thì hôm nay trong cái sự vô thường của cuộc đời, có cái đến thì cũng có đi, có sanh thì phải có diệt.
Đức Phật cũng vậy, 80 tuổi Ngài sanh ra ở vườn Lâm Tỳ Ni ở thành Ca Tỳ La Vệ, rồi Ngài cũng cách đây 2.600 năm, rồi Ngài cũng đến 80 tuổi, rồi Ngài cũng phải thị hiện Niết Bàn, rồi Ngài cũng phải viên tịch lìa bỏ tất cả những hàng đệ tử của Ngài, xuất gia cũng như tại gia. Thì như quý vị đã đọc dòng lịch sử của Đức Thế Tôn thì quý vị đã biết rồi. Tổ sư Đạt Ma cũng vậy, rồi cũng phải trích lý Tây Quy trở về với cảnh giới an lành an lạc của Ngài. Và tổ sư ông Bành Tổ sống đời 800 tuổi rồi ông cũng phải qua đời. Thì ai trong chúng ta cũng vậy hết, các bậc tiền bối thời xưa, các bậc tổ sư xưa rồi cũng đi con đường sanh già bệnh rồi chết. Đó là định luật của sự vô thường. Thì trong sự bệnh sanh già bệnh chết đó, sư cô Lien Nhẫn đã ý thức được, hiểu được, và sư cô đã phát cái tâm tu hành xuất gia, đã làm tròn bổn phận của mình đối với những người con người cháu của mình. Và sư cô đã thế pháp theo bổn sư của mình để cạo đầu đắp y tu học cho đến ngày sư cô xả bỏ báo thân này. Thì hôm nay trong cái cảnh sanh ly tử biệt của gia đình mất đi một người mẹ, một người bà, một người thân như vậy, chúng ta mất đi một người bạn hữu, đạo hữu, những người đồng hành như vậy, thì chúng tôi với tư cách là viện trưởng của thiền viện Chân Không tại tiểu bang Hào Quý Di cũng xin thành kính phân ưu với gia đình của sư cô thích nữ Lien Nhẫn và cầu nguyện lên 10 phương chư Phật, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp độ cho sư cô sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà để gần gũi chư thượng thiện nhớ tiếp tục cái sự tu hành của sư cô. Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Dear families of late Bhikkhuni thích nữ Lien Nhẫn, the Buddhist name, and her name is Nguyễn Thị Bảy, known as Tyler. Now she already passed away. However, her spirit still in my mind and all of the Sangha monk and nun, and also the lay member of congregation, because when she alive, she one of the member of the Sangha at our Chân Không monastery for many years. But during the COVID-19, she cannot come because the monastery limit the gathering of the member of the monks and nuns, and also the lay member of congregation cannot come to the monastery regularly, especially in the weekend and Sunday service, so she cannot come. So I know that from the Reverend Tehan, let me know Suko, the Reverend Lien Nhẫn very sick, so that's why we want to we pray for her. So now she passed away. So we are very sorry to see that she already gone. However, we still love her, and thank you very much for the family. Let us come to share and pray for her be born in Amida Buddha land. Thank you very much for the family. Give me a chance and the Sangha monks and nuns to have a chance to pray for her. Now I switch into the second part of the program. So please, Kiều Văn. Hi, welcome everyone. Thank you all for being here today. My name is Q-Van and I'm Taylor's youngest daughter. Some of you may have known her by Babai or Lien Nhẫn. We meet here today to celebrate her life, to give thanks to her life and the experiences that we shared.
and to wish her well now that our time is over. All the faiths in the world speak of another life after death. We don't personally know what it is, but we can hold on to hope, the belief or the knowledge that peace, rest, fulfillment, and of people being reunited in love. For my mom, the journey is just the beginning, but for us, there is loss, grief, and pain. Every one of us here has had our lives touched, perhaps in the tiniest way, or perhaps totally transformed by her existence. We would not be here today otherwise. We would not be here today otherwise if that was not the case. Her life mattered. It is important that we acknowledge and accept something fundamental has changed with her going. Life will not be the same, and life should not be the same. She was born on January 7th, 1943, and passed on March 28, 2023. She is survived by her children, Jeannie, Dee, Maivan, and Kuvan, grandchildren Lily, Kaimana, Lahela, Makana, Kamalu, and Nicholas. If she could be described in one word, it would be fearless. It was fearless of her and maybe a little crazy to have her youngest child at 45, but here I am. It was fearless of her at 47 to immigrate her entire family from Vietnam to Hawaii to give her children the chance at a better life. A year after we moved to Hawaii, my dad passed away. She was fearless in taking on the responsibilities of being head of household, even though she barely spoke English. She always did what she had to do to take care of her family. When I was a senior in high school, she felt that she did as much as she could as a parent, and she continued to be fearless when it finally came down to pursuing her own dreams and becoming an ordained monk. After becoming a monk, the second part of her life truly began. She dedicated her life in service to her religion, and I admire her for her sacrifices, because I personally wouldn't be able to stop eating meat. Sorry. And although I don't follow the religion, being at the temple these past several Sundays and going through the process of the 7-week prayer has helped me feel closer to her. Being around members of the temple, I understand how it gave her a sense of belonging and purpose. I used to drop her off and pick her up at the temple. Even though I never stepped foot in the temple before the 7-week prayer, from the moment I introduced myself, the member that I'm speaking to would immediately say, "Yes, I know you. You're in the military. Your mom talks about you all the time." She made a lot of time for fun too. When we looked through her photos, and she had a lot, she loved taking pictures. She looked grateful and happy for the opportunity to do her missionary work with the temple and monastery. She got to travel all over the world to places like Australia and places that I've never even been to, like India and Indonesia, and even back to Vietnam. I'll always remember her as someone who didn't raise her voice. She always spoke in a calm tone, regardless of what she had to say. I will also remember her as someone who could never stay in the same place for too long, and she was quite the busybody. People think that I'm the social butterfly of the family, but it was really her. I'll always remember her as someone who would love to learn. She always took me or any of her grandchildren she was babysitting to her adult English classes. But ultimately, I'll remember her as someone who always tried her best in everything that she did, especially when it came to helping other people. At this time, I would like to invite her granddaughter, my niece Lily, to give her eulogy. Hello, thanks for the introduction, team. Like you said, my name is Lily, and I am the eldest grandchild of Taylor Nguyen. As her eldest grandchild, I spent a significant amount of time with my grandmother, not necessarily because I was a favorite, but more so because she babysat me, with all of the neighborhood kids. And at the ripe age of 8, I became Taylor's assistant babysitter, and eventually I was her babysitter. Some days she'd make it really easy, and she'd just want to watch TV all day, or she'd have me help her with homework, and by help, I literally did her homework. And other days, well, I'll just let those of you who spent a lot of time with her fill in the blanks, but let's just say it didn't fall short of chasing her around the neighborhood, preventing her from crossing the roads without looking,
and her endless argument over her plastic bags where she kept all of her treasures that she found throughout her day. One of my favorite things about my grandmother were her stories, not particularly the stories themselves, but it was the way she laughed before she could get to the end. She laughed so hard she'd start choking and yet continue trying to finish the story. I've heard her tell me countless times how she wanted the name Elizabeth but couldn't spell it. So she landed on Taylor. I loved how she just laughed at herself over that one moment 20 years later. Her favorite story to tell about me was how I once answered the question, "Lily, who taught you Vietnamese? You're so witty." Without hesitation, I answered, "Yi the wow." I guess it was funny because everyone expected me to say my grandma, but I gave credit to a fictional character on a TV series my grandmother and I watched together. Personally, I don't remember this moment at all, but I've heard her repeat the story to me my entire upbringing. If I was lucky, she'd try to reenact events, which is why this is my personal favorite story. There was a huge gust of wind when she was walking, and it knocked her over into the floor, and all of her belongings splattered everywhere as she quickly tried to gather everything as cars were coming. And she felt so lucky that nothing had broke and she could quickly get away and get back to where she was going. You think something of that event would terrify her and keep her indoors, but no, she laughed, told the stories countless times, and was more determined to never let anything stop her from being where she wanted to be. And that could have been the temple, any friend's house, going to the farm, going to Australia, Indonesia, Vietnam, LA, you name it. Nothing stopped Grandma from doing what she wanted, not even cancer. She was a stubborn woman, and that trait has definitely passed on to all of her kin. And like many Asian elders, money was how Grandma told you she loved you and how she told you she believed in you. It was also how she smoothed over any tension. In many car rides we shared, where I was clearly upset, she'd let me a $10 bill and said, "For candy, Lien," which got a laugh and followed by a polite decline, which because my mother raised me to never take money from my grandma, as she worked really hard for it. But as I mentioned, my grandmother is a stubborn woman and always got her way. I'd later find that $10 bill tucked away somewhere in my car or my bedroom. And from my understanding, she was just as giving to many others. Amongst her friends, Grandma was sweet, helpful, and selfless. I witnessed the way she put her friends first and how she helped anyone in a rough situation. As good as she was at taking care of everybody else, she was equally as great as not taking care of herself. But I guess she didn't have to. She had us. Through all the years with my grandmother, and even sharing a bedroom at a point, I listened to a lot of Buddhist teachings and YouTubers discuss the benefits of meditation. I recall hearing anger hurts you more than the other person, and the importance of letting go. Grandma knew my struggle with letting things go and my anger, and often encouraged me to meditate and recite the Amitabha Pure Land prayer. And let's say it's not something I followed through, but she surely did. In the last few weeks, I've been told by the temple group how sweet and kind she was. One person even said that no matter how frustrating a situation, Taylor would not get upset. She embodied the Zen teachings of Buddha. So I guess she was right, meditation does heal. So with that being said, to honor her beliefs, I'd like if we can all take a moment to just go ahead and meditate, if you will. Thank you for everyone's time, and thank you, Grandma, for everything that you've taught me.
The death of each of us is in the order of things. It follows life as surely as night follows day. The physical reality of my mom is gone, but the humanity remains, and it is greater because of her life and her death. So it shall be for us also. While we are here, our task is to live our life fully and to seek happiness and to love each other. My mom is safe. She is already through the barrier and free to another reality to experience whatever joy awaits her there. But for us, it's important to say this final farewell to her body as we commit to its natural end. Mom, we wish you well and thank you for being a part of our life. We honor your life on earth and we wish you for your peace ever after, and we won't forget you. We have been remembering with love and gratitude a life that was important and honoring life itself. You may ask, what can I do to mark this moment? You can help, support, and love those who remain. You can allow them to cry, to grieve, to laugh, and to remember. Grief takes its own time to work itself through, but it's easier with friends to allow it to be what it needs to be. You can honor your own feelings, maybe today, maybe in 6 months' time. You can bless each day that you live and live it to its fullest in honor of life itself and my mom. We take life so much for granted, but it's the greatest gift we have. Before we say our last goodbye, our family thanks everyone who came today, members of the temple, and those who helped make today possible, family and friends who took the time to be with us during this difficult time, especially those who flew in from outer island and even stateside. I know we'll never forget my mom and our relationship with her and the way she made us feel about our life, ourselves, and each other. May her memory live on in our hearts and our minds. At this time, please feel free to come forward to say your final goodbyes and join the family for lunch on the lanai. Before you head out on your journey today, please ensure you sign our guest book located behind you at the double doors. Thank you again for being here today. Trong cái không khí của những người chung tử, tức là những người trong nhà Phật là chung tử, những người con của sư cô Lien Nhẫn rất là dễ thương. Nhờ cái nhân duyên này chúng ta mới gặp được, rất là có hiếu, rất là dễ thương. Thì hôm nay chúng ta đã về đây để cùng chung với nhau để mà cầu nguyện hiện biệt cô lần cuối cùng. Giờ đây để xin mời quý vị để đứng lên để thắp nhang cho cô, và các em cũng có chuẩn bị đồ ăn trưa để mời quý vị dùng bánh dùng trưa, uống nước, trà với gia đình trước khi quý vị về. Phần còn lại thì gia đình với nhà Hoàng sẽ lo trong cái phần quà thiêu cho cô. Xin mời tất cả quý vị đồng đứng dậy để thắp nhang.